When you get into an MNC, there is a chance that you get into a role of production support. But life doesn't end there. So when I started my career, it was full stack development, I should say. I was a full stack developer. So I was on a break completely for 1 year. 1 year kapra, and the period 2016 2017 is when we started to have separate front end development, back end developments. India interviews are different. UK interviews are totally different. Why did I choose Java or Java chose me? Drastic difference from India to UK. So நம்மளோட work life balance it is not 50-50. It is work தான் நிறைய இருக்கும், லைஃப் கம்மியான டைம் தான் இருக்கும். I've been into places where we are micromanaged also, like what time you go for the tea break, time you come back. And here I see that after 5 o'clock 6 o'clock they don't call you at all, whatever happens. If we are women into tech, we can go and register on the platform. Women techல இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. So pick one coding language, that is the first thing that I would say. And then start learning data structures and algorithms. The CS15 ஒரு course இருக்கும், which is an online course, completely free course. Hello, welcome to Publish Talks podcast. And this is a platform where we bring a lot of inspiring journeys. I am your host, Sabapati. I am a senior iOS developer. And நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பாட்காஸ்ட் எபிசோடில் நம்ம ஃப்ரெஷர்ஸ் கிக் ஸ்டார்ட் ரோட் மேப் பற்றி பேசினோம். சசிகுமார் கூட பேசியிருந்தோம், ஜாவா டெவலப்பர். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ், ஐடி இண்டஸ்ட்ரி எப்படி ஒர்க் ஆகுது, டிஃப்ரெண்ட் டெக் ஸ்டாக்ஸ் பற்றிலாம் பேசினோம். ஸோ டுடே வி ஹாவ் அ அமேசிங் கெஸ்ட், Darshana. So she has 15 years of experience in IT industry and she is from UK. Skill sets பற்றி சொல்லணும்னா cloud services, microservices, Spring Boot. இந்த எபிசோட் யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா freshers who wants to kickstart their career and also professional who has a interested in backend engineers and also cloud engineers. So those things we can see. So hi Darshana, how are you? Hi, I'm good, thank you. So thank you for that introduction. So I started my career close to 2009. என்னோட graduation 2008 முடிஞ்சது. ஒரு 1 year break அப்புறம் தான் you all know about the recession that happened in 2008. So I started only by 2009. Campus place ஆயிருந்தேன் HCL. So after a year, HCL started to bring all of us on board slowly into the company. எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. Started 2009ல initially I was into a production support kind of a role. இதை நான் மென்ஷன் பண்ணணும்னு ஏன் நினைக்கிறேன்னா, when you get into an MNC, there is a chance that you get into a role of production support. But life doesn't end there. You can explore options, get into development. So I started, it was a very less amount of period, 6 months தான் இருந்தேன். But I continued to show that எனக்கு டெவலப்மெண்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு. எனக்கு இனிஷியலாக ஃப்ரம் மை ஸ்கூல் டேஸ், I should say from 11th 12th இருந்து I was more interested into computers, development, அந்த மாதிரி. So production support was not that energizing for me. So அதை நான் எம்ஃபசைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க I got that role change. So within 6 months எனக்கு வந்து role change வந்து I started completely as a developer. So when I started my career, it was full stack development, I should say. I was a full stack developer. JavaScript, Ajax, HTML, CSS for the front end, back end வந்து Java, struts அந்த மாதிரி ஒரு waterfall model development. So we were building from the scratch, complete application was built. So I started, that's how it started. Database எல்லாம் வந்து Oracle, server side பார்த்தீங்கன்னா Tomcat, WebLogic அந்த மாதிரியான, அது ரொம்ப early daysல. ஸோ அப்போல்லாம் struts தான் framework. Spring was not that booming framework and all, so I was into that. Then I was there in HCL for 6 years. After that, I moved on to a company called CNSI. Now it's called different. Okay, so it was CNSI before. So I was there for close to 6 months. So when I moved there, there also I was more into front end and back end. But ரொம்ப பேக் எண்டில் தான் ஒர்க் இருக்கும், ஃப்ரண்ட் எண்டில் கம்மியாக தான் ஒர்க் இருக்கும். ஸோ அங்கே ஒரு 6 months இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் I went on for a maternity break for a year. So I was on a break completely for 1 year. 1 year அப்புறம் I started again. I joined into SWOT. So that's when I got joined into SWOT group. So அங்கே SWOT groupல ஒரு 6-7 years work பண்ணியிருந்தேன். That is where the transition happened, that I was completely into back-end development. So அந்த period 2016-2017 is when we started to have separate front-end development, back-end development separated. Until then, it was all full-stack development only. Whoever does front-end does the SQL scripts, procedures, packages, எல்லாமே.
But then the transition happened slowly. So from Sword, I was more into back-end development, API development. Angada in 6-7 years. Then I got an opportunity to move on to UK. I came into UK in 2022. தென் ஓகே. ஸ்டடி பண்ணேன். இங்கே மார்க்கெட் எப்படி இருக்கு, இங்கே ஒர்க் எப்படி கிடைக்கணும், இங்கே எப்படி கிராக் பண்ணுறது அப்படின்னு எல்லாம் ஸ்டடி பண்ணிட்டு ஸ்டார்டட் டு டூ ரீலேர்னிங் ஐ ஷுட் சே, பிகாஸ் இந்தியாவில் இன்டர்வியூஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட், யூகேல இன்டர்வியூஸ் ஆர் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் எக்ஸ்பிளிசிட்லி டு கிராக் இன்டர்வியூஸ் இன் டு திஸ் கண்ட்ரி. ஸோ அதுக்கப்புறம் I joined one company here where I am into as a senior consultant working for public sectors, and I also play the role of tech lead. இங்கே ஓகே. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஜர்னி, ஆல்சோ ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங் ஆல்சோ, because you started with the full stack and you moved to back end, and also you are staying in the back end for a long time. So initially நிறைய டெக்னாலஜிஸ் இருந்திருக்கும், but why did you choose this Java? Why did I choose Java இல்ல Java chose me-ஆ அப்படிங்கிறது தான் question. So I would say Java chose me, or I was put into a project where Java was there. But even before that, like I said, schooling appola, we had C++, not into Java. So when college started, we get into Java side. So I liked working with Java. Syllabus namalukku Java la dhaan irukum kuda. So I liked working with Java and everything. And as I already said, when I got into the development role, அது அமைஞ்சதுன்னு தான் சொல்லணும். Java தானா அமைஞ்சது. My 2 reasons might be Java chose me. One reason maybe because I liked Java so much so that I went into that. அது யூனிவர்ஸ் செட்டப் பண்ணோன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது போய் செட்டப் ஆச்சா தெரில. தட்ஸ் ஹவ் ஐ ஸ்டார்டட் அண்ட் டில் நவ் ஐ லேர்ன்ட் பைத்தான், நடுவில் ரூபி ஆன் ரெயில்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணேன். பட் ஐ ஸ்டில் கண்டினியூ டு கோ பேக் டு ஜாவா தான். ஸோ ஐ ஹாவ் தட் லவ் அண்ட் ஆல் ஃபார் ஜாவா, ஐ திங்க். ஓகே, தட்ஸ் கிரேட். ஸோ ஜாவா உங்களை, ஐ மீன் ஜாவா இஸ் வெரி பாப்புலர் லாங்குவேஜ் கம்பேர்ட் டு .NET. அதெல்லாம் முன்னாடியே வந்த ஒரு லாங்குவேஜ். So interesting. So இப்போ நீங்க how do you manage your day-to-day activities? Okay, so day-to-day activities is very different from what we have in India and what we have in UK. But predominantly when you go with work எப்படி day-to-day எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, I have one to-do list kind of a notepad, physical notepad. Though we have all the Jira, Confluence, Notion board, ellame irundhalum, I'm still driven to the physical note and pen person. So I have a to-do list. When I start the day, I have a to-do list to write what are all the tasks that has to be completed and what is the major task that I cannot miss skipping from today. அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கு, which I maintain. And then towards the end of the day, I also have a wind down to check what are all completed, what is get ordered. ஏன்னா நீங்கள் த்ரூஅவுட் த டே அன்னைக்கு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறப்போ ஏதாவது டாஸ்க்ஸ் ஆட் ஆகும், அதை நம்ம ரீப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும், நாளைக்கு எதை பண்ணலாம், எதை புஷ் பண்ணலாம், அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும்ல. ஸோ ஐ ஹாவ் ஒன் வைண்ட் டவுன் ஆக்டிவிட்டி விச் ஐ டூ டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் த டே. Towards the start of the day, having a look of what I completed yesterday, what I have to do today, I start off my day. That is how I think I'm able to manage what I have to complete at work and how I can put in some time for the family also. So you have a both work-life balance. So நீங்கள் ஜாவா மட்டும் பார்க்காம now you are into you are learning microservices and a database. So I know some Java developer doesn't know database, right? So what made you to learn? Okay, so as I said, I've already been into full stack development. So I've been working with Oracle for a very long. As long as I was with HCL, I was into Oracle development. So being as a full stack development, I've written all those scripts, procedures, packages, triggers, எல்லாமே இருந்திருக்கு. ஸோ நாங்கள் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பராக இருந்தாலுமே ஃப்ரம் த ஃப்ரண்ட் எண்ட் யூ டோன்ட் மேக் த கால் டிரெக்ட்லி டு த டேட்டாபேஸ், ரைட்? ஸோ ஹவு டேட்டா ஸ்டோர்ஸ் is important for any developer is what I think. So as a backend developer, though I am a backend developer, எனக்கு டேட்டாபேஸே தெரியாமல் நான் ஒரு பேக்எண்ட் அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாமல் நீங்கள் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு சமானம். அது பண்ணக்கூடாதுன்றது தான் என்னோட சஜஷனாக இருக்கும். அட்லீஸ்ட் பேசிக்கான ஸ்கிரிப்ட்ஸ், செலக்ட், இன்சர்ட் இதெல்லாம் எப்படி பண்ணணும் பண்ணுறப்போ we will have a better clarity and we can come up with a better solutions. So having hands-on and knowledge on how tables work is important when you are into development. Only then he can also design how a front end is working.
லிட்டில் நாலேஜ் இஸ் நீடட். டெவலப்பரா நம்ம இருக்கிறது இஸ் நாட் அட்வைஸ் டு கிவ் அ குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் தட் வில் ரன் ஃபார் அ லாங்கர் ரன். Yeah, so you have a clear idea of how front end works and also how the architecture and also how the back end works. So yeah, ஆமா. very few people. இருக்கணும்ன்றதுதான் என்னோட இதுவுமே. இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷா நீங்க டெவலப்மெண்ட் கூட வரீங்க அப்படின்னாலுமே பேக் எண்ட்குள்ள இருந்தீங்கன்னாலும் ஃப்ரண்ட் எண்ட் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியணும், டேட்டாபேஸ்ல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியணும். ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல இருக்கீங்கன்னாலும் பேக் எண்ட் உங்களுக்கு டேட்டாபேஸ் லெவல்ல தெரியலனாலும் பேக் எண்ட்ல இருந்து என்ன ரெஸ்பான்ஸ் வருது அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியணும். அட்லீஸ்ட் உங்களோட இமீடியட் டச் பாயிண்ட்ஸ்ல என்ன நடக்குது Okay. தெரிஞ்சிருக்கணும். ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வைஸும் தெரிஞ்சிருக்கணும். So நீங்க இப்ப இந்தியாலயும் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க. இப்ப now you are in UK, right? So how is your life at UK? வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒர்க், இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேசினது வந்து சொன்னோம்ல ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, அது வந்து டிராஸ்டிக் டிஃபரன்ஸ் பார்க்குறேன் நான் ஃப்ரம் இந்தியா டு யூகே. இதை நான் ஐ கண்டினியூ டு சே திஸ், ஐ ஹாவ் ஒன் பிக் டிஃபரன்ஸ். தேர் ஆர் சோ மெனி ட்ராபேக்ஸ் ஆஃப் லிவிங் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரி. சரிங்களா? இட்ஸ் நாட் தட் ஐம் வெரி ஹாப்பி, எங்கள் ஊரில் இல்லை, நான் இந்தியாவில் இல்லை, இங்கே சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். தேர் சோ மெனி ட்ராபேக்ஸ். பட் தென் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அப்படின்னு வரப்போ இங்க இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட்ஸே வேற மாதிரியான ஒரு லெவல்ல. சரிங்களா? ஸோ ஐ ஃபீல் பர்சனலி வெரி வெரி ஹாப்பி அபவுட் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் தட் ஐவ் காட் ஹியர் இன் யூகே. பேசிக்கலி இந்தியாவில் நம்ம பார்த்தோம்னா தோ வி சே இட் இஸ் 9 hours ஆஃப் ஒர்க் அண்ட் ஆல் ஆஃப் அவர் கிளைண்ட்ஸ் ஆர் அவுட் சைட் இந்தியா. ஸோ பேசிக் நம்மளோட ஸ்டாண்டப் ஸ்டார்ட்ஸ் இட் செல்ஃப் வென் வி க்ளோஸ் ஃபார் அவர் டே 6 o'clock 7 o'clock அந்த மாதிரி இருக்கும். வீக் ஆஃப்ஸ் அப்போ தான் நம்ம டெப்ளாய் பண்ணணும். ஸோ நம்மளோட ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் 50-50. இட் இஸ் ஒர்க் தான் நிறைய இருக்கும். ஸோ வி ஹாவ் டு டூ த சப்போர்ட் தட் இஸ் நீடட். ஸோ அது இருக்கு. செகண்ட் திங் இஸ் ஐவ் பீன் இன் டு பிளேசஸ் வேர் வி ஆர் மைக்ரோ மேனேஜ்ட் ஆல்சோ. லைக் வாட் டைம் யூ கோ ஃபார் த டீ பிரேக், வாட் யூ டைம் யூ கம் பேக், அந்த மாதிரியான சில எக்ஸ்பீரியன்ஸஸும் எனக்கு இருந்திருக்கு இந்தியாவில். அண்ட் ஐ ஒர்க் வித் மேனேஜர்ஸ் ஹூ say that you know your responsibilities. The timeline kulla nee work mudichena, I'm not bothered about what you're doing when you're in, when you're out. Nothing I'm bothered. Enakku unnoda work la eniyume irukka koodadhu. Deliverables you do whatever you want. And managers tiyum work pannirken. But here I see that most of them are the second type of managers who don't ask where you are, what you're doing. Okay. That's first thing. As long as there are deliverables, they are fine. On rendavathu after 5 o'clock 6 o'clock they don't call you at all, whatever happens. That's second thing. Third வந்து நம்ம லீவ்ஸ் எடுக்கிறோம்ல, நம்ம லீவ்ல இருக்கோம் அப்படின்னா ஈவன் இஃப் தெர் இஸ் அ P1 S1 ticket, they don't make you a call. Somehow they'll manage. They'll have everyone who knows everything and then they'll manage it. நம்மளுக்கு கால்ஸே வராது. ஸோ அந்த மாதிரியான இங்க வந்து லைஃப்னு சொல்லிட்டோம்னா போயிட்டு வாமா அப்படி சொல்லிடுவாங்க. எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. எதுக்கு லீவு, என்ன எமர்ஜென்சின்னு நம்ம சொல்றோம்னா கூட ஒரு ரீசனுமே கேட்க மாட்டாங்க. இட்ஸ் யுவர் பர்சனல் லைஃப், லைஃப் கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஒர்க்ல வந்து அதுதான் இங்க எம்பசைஸ் பண்றது வந்து அதுதான் நான் பார்த்த வரைக்கும். தே சே தட் யுவர் லைஃப் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், தேர் சம்திங் தட்ஸ் அண்ட் யுவர் பர்சனல் லைஃப், டேக் கேர் ஆஃப் இட் ஃபர்ஸ்ட். ஒர்க்கு நீ எப்போ வேணா பண்ணிக்கலாம், அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க இங்க. ஸோ அம்பாசிடர்னு சொல்லியிருந்தாங்க. Okay, so basically Google இருந்து they started one women tech makers ambassador program அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று லான்ச் பண்ணாங்க. if we are women into tech, we can go and register on the platform. So அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம்னா every monthly there is a check-in call that happens. quarterly calls எல்லாமே நடக்கும். இதுல என்னன்னா நம்ம வந்து நீங்க வந்து ஸ்டாட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா there are more men compared to women in tech. So it is more men driven society. Women techல இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. So to improve that and to bring that equality into the society, பெரிய விமன் வரணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு அம்பாசிடர் ப்ரோக்ராமை ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம வந்து இப்போ ஈவெண்ட்ஸோ நம்ம போயிட்டு ஒரு இடத்துல ஸ்பீக்கராக இருக்கிறது இல்லை ஒரு ஈவெண்ட்டை ஆர்கனைஸ் பண்ணி bring in more people into it. நம்ம இப்போ ஒரு ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்றோம்னா நாட் ஹேஸ் டு பி ஒன்லி ஃபார் விமென், யூ கேன் ஹாவ் இட் மென் இன்க்ளூடட் ஈவெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ தட் யூ டாக் அபவுட் டெக், கெட்டிங் பீப்புள் இன் டு டெக், கைட் தெம் ஹவு இட் இஸ் ஈஸி டு கெட் இன்சைட் ஆர் ஹவு யூ ஹாவ் டு டிரான்சிஷன். டெக்லேயே இல்லாதவங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஷாப் பண்ணுறது டு இன்ஸ்பயர் அண்ட் பிரிங் மோர் விமென் இன் டு த டெக். அதுதான் அந்த பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து
you have to do at least one event on the year and then put it on track. ஈவெண்ட் பண்றீங்க, உங்களோட ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் வந்து நிறைய பேசிக்கலி லிங்க்டின்லயோ இல்ல வந்து யூடியூப்ல அந்த மாதிரி நம்மளோட இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, இதுலலாம் வந்து நம்ம டெக்கை Okay. பத்தி பேசி டெக்ல இன்வால்வ்மெண்ட் ஃபார் விமென் கூட இந்த ப்ரோக்ராம். So if you are into an tech and if you are in women, you can go into that Women Tech Ambassadors program on Google, register, and then start contributing for the society from where we are also getting paid. So indirectly, we are getting paid from the society. So that is what the program is. For me as individual, to anyone who I interact with, I get to know what is their interest. ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து டிசைனிங்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், சில பேருக்கு வந்து கான்டென்ட் எழுதுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஈவன் இஃப் யூ ஆர் அ கான்டென்ட் ரைடர், இப்போ கரண்டா இருக்கிற என்னோட ஜாப் ரோல்ல ஐ ஹவ் ஒர்க்ட் வித் பீப்புள் ஹூ ஆர் கான்டென்ட் டிசைனர்ஸ், பட் தே ஆர் இன்டு டெக். ஏன்னா அவங்க கொடுக்குற கான்டென்ட் வச்சு தான் அந்த அப்ளிகேஷனே பில்ட் ஆகுது. தே ஆர் ஆல்சோ இன்டு டெக். யூ கான்ட் சே தட் தே ஆர் அவுட் சைட் டெக் இல்லையா? ஸோ யூ ஹாவ் தட் இன்ட்ரெஸ்ட், தென் பில்ட் டுவர்ட்ஸ் த ஏரியா தட் யூ கேன் கான்ட்ரிபியூட். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் ஐ ஹவ் பீன் இன்ஸ்பைரிங் பீப்புள். I talk to them, I get to know what they are interested in, and then ask them to build their career on it. Because my thought is, என்னால இவ்வளோ வருஷம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க முடிஞ்சதுன்னா, I had that passion for computers, I had the passion for development. That's why I think even if I get out of the industry, இப்போ நடுவில் ஒரு 1 year I was on a maternity break. When I came back, I was able to bounce back easily. I came here, initially I did not work, and then when I had to learn, because after a decade, learning things and then cracking an interview in a different format, you have to have that passion. கொஞ்சமாச்சும் அந்த ஆசை இருக்கணும் அது மேல, இல்லைன்னா நடக்காது. So that's why I'm that person who talk to them, get to know what they are interested in, and then make them build a career on it. அதே மாதிரி you are inspiring a million of women to tech industry. I wish you all the very best for this initiative. Yeah. ஸோ டெக்னிக்கலாக சொல்லணும்னா இப்போ ஜாவா வந்து லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 25, ஐ திங்க் ஸ்டேபிள் இஸ் 23, பட் ஸ்டில் ஜாவா 8 வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன்? ஸோ வை நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இன்னும் ஜாவா 8ல இருக்கு, and I have known few applications who have not even transitioned to Java 8. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல மெயினான கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் என்னன்னா, the client for whom you're building the product. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க ஒரு அப்ரூவல் கொடுக்கணும், அதுக்குன்னு ஒரு பட்ஜெட் ஒதுக்கணும். நீங்க இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்டை இப்போ ஜாவா 8ல இருந்து ஜாவா 13க்கோ ஜாவா 17 ஸ்ட்ரெயிட்டா அவங்க ஜாவா 20க்கு போக முடியாது. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் அந்த டிரான்சிஷனை பண்ணவே முடியும். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஸ்டேபிள் வெர்ஷன்ஸுக்கும் அவங்க அந்த டிரான்சிஷனை பண்ணணும் அப்படின்னா இட் இஸ் அ லாங் ப்ராசஸ் தட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். அண்ட் பீப்புள் வில் கிவ் அ பட்ஜெட். ஹூஎவர் இஸ் கோயிங் டு டெவலப் ஆஸ் அ கம்பெனி, நம்ம இப்போ டெவலப் பண்றோம்னா நம்ம ஒரு பட்ஜெட் சொல்லுவோம், அதை வந்து அந்த கிளைண்ட்டும் அப்ரூவ் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் திங், கிளைண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பட்ஜெட் அப்ரூவல் இருக்கு. செகண்ட் திங் வந்து ப்ராடக்ட் எந்த அளவுக்கு ஸ்டேபிளா இருக்கும், நீங்க டிரான்சிஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு என் ப்ராடக்ட் ஸ்டேபிளா இருக்குமா, டேட்டா வந்து லாஸ் ஆகாம இருக்குமா. ஏன்னா இப்போ ஒரு 10 இயர்ஸா ரன் ஆயிட்டு இருக்கிற ப்ராடக்ட்டுக்கு லாஸ்ட் 3 இயர்ஸ் டேட்டாவை வச்சிருப்பாங்க. இப்போ இந்த டேட்டா வந்து எனக்கு சேஃபா டிரான்சிஷன் ஆகுமா, என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்கும்ல. ஸோ இதனாலேயே நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இன்னும் அந்த பேக் வெர்ஷன்ஸ்லயே இருக்குதான். So I think I wouldn't say companies who are into developing such products or who are with such products still giving the maintenance phase are still continuing to talk to the client. So anytime அந்த clientோட approval, ஏன்னா ப்ராடக்ட் அவங்களது, நம்ம பில்ட் பண்ணாலும் end of the day it is their product. So when people get that approval, they are slowly transitioning from one version to the next. Okay. That is how it will happen. Actually there are too many vendors, right? Oracle இருக்கு, அதே மாதிரி some other vendors also doing, right? So which is better or all are equal, like OpenJDK? இல்ல ஆரக்கிள் தான் உங்களுக்கு மெயினா வரும். ஆரக்கிள்லயே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஓப்பன் வெர்ஷன் வரும், ஒன்னு வந்து பெய்ட் வெர்ஷன் வரும். இட் இஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் ஹவு மச் இயர்ஸ் ஆஃப் சப்போர்ட் வி நீட், வி ஹாவ் டு கோ ஆன் ஃபார் த அப்ராப்ரியேட் வெர்ஷன் அண்ட் த டூல் தட் வி ஆர் யூசிங். ஸோ நம்மளோட சப்போர்ட் வருஷத்துக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான். பீப்புள் கோ அண்ட் secondly again the budget factor also comes inside. Generally the backend servers, அதுக்கு நம்ம ஒரு சர்வர் இருந்தால் தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஸோ பட் இப்போ நம்ம in this modern world, right, serverless architecture also introduced, right? ஸோ அதை பற்றி உங்களோட what's your take on this?
ஓகே. சர்வர்லெஸ் ஆர்க்கிடெக்சர் எல்லாம் நம்ம போறோம் அப்டின்னா, we need to have that much of knowledge. Basically, a solution architect who is there in the team also has to know. And when people come with such an architecture, they also have to think of doing it on the module levels of development. பேசிக்கலி நம்ம மைக்ரோ சர்வீசஸ் எல்லாத்தையுமே ப்ராப்பரா பண்ணிட்டு அதை டெப்ளாய்மெண்ட்டும் ப்ராப்பரா பண்ணணும். ஸோ சர்வர்லெஸ் போறப்போ ஆர்கிடெக்சர் சைடுமே சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் இன் த டீம் ஆல்சோ ஹாவ் டு ஹாவ் தட் மச் நாலேஜ், மேக் த என்டையர் டீம் கெயின் த நாலேஜ் அண்ட் தென் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். ஸோ இட் இஸ் அ குட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் தான். நம்ம எவ்வளோ நாளைக்கு வந்து சர்வர்ஸ் கூடயே இருக்க முடியும், சர்வர்லெஸ் சைடும் போகணும். டெக்னாலஜி நிறைய அட்வான்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ வி ஹாவ் டு கோ ஆன் டு தட் ஸ்டெப்ஸ் நெக்ஸ்ட். தட் இஸ் வாட் ஈவன் ஐ வுட் சே. ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்களா மைக்ரோ சர்வீசஸ், பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஸ்டில் யூசிங் த மோனோலித் ஆர்கிடெக்சர், ரைட்? வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் மோனோலித் அண்ட் மைக்ரோ சர்வீசஸ்? ஓகே, ஸோ மோனோலித் இருக்கு. இஃப் யூ ஹேவ் சீன் தேர் இஸ் சம்திங் கால்டு மாடியூலித் ஆல்சோ, விச் இஸ் மோர் இன்டு மோனோலித்துக்கும் மைக்ரோ சர்வீசஸ்க்கும் நடுவுல இருக்கிற. ஓகே. They think that it is microservices, but it is not microservices. It is a monolith actually. Monolithiக்கும் இருக்கும், மைக்ரோசர்வீசஸும் இருக்கும். பார்ட்லி ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆனது தான் மாடியூலித். மாடியூலித் வந்து உங்களுக்கு எப்படின்னா, பெர் மாடியூலுக்கு ஒரு சர்வீசஸ் வச்சு அதுக்கு உண்டான எல்லா ஏபிஐஸும் இருக்கிறது தான் மாடியூலித். மோனோலித் வந்து எல்லா சர்வீசஸுக்கு ரிலேட்டடான எல்லா ஏபிஐயும் ஒரே ஒரு கோட் பேஸ்ல இருக்கிறது தான் மோனோலித். Microservices வந்து every single API will have its own code base, its own architecture that is followed, deployment cycles that it is there. Drawbacks and advantages இருக்கு சரிங்களா? அட்வான்டேஜஸ்னு கேட்டிங்கன்னா, maintaining the code in microservices is simpler because நீங்க வந்து ஒரு கோட்ல ஒரு சேஞ்சை பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க டைரக்டா போயிட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஏபிஐக்கு உண்டான கோடை மட்டும் தான் கை வைப்பீங்க. மற்ற ஏபிஐஸோட கோட்லயே நீங்க கை வைக்க மாட்டீங்க. ஸோ உங்களுக்கு கோட் பிரேக்கேஜோ அப்ளிகேஷன் மெயின்டைனபிலிட்டி எல்லாமே ஈஸியரா இருக்கும். எதுவுமே பிரேக் ஆகாது. நீங்க இது மட்டும் தான் கை வைப்பீங்க. ஒரு 3 ஃபைல் இருக்குன்னா அந்த 3 ஃபைல்ல மட்டும் தான் நீங்க கை வைக்க போறீங்க. வேற எதையுமே டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டீங்க. ஸோ இட் இஸ் மோர் ஈஸியர் டு டூ இன் மைக்ரோ சர்வீசஸ். அதே மோனோலித்ல போனீங்கன்னா டெஸ்டிங் எஃபர்ட் வந்து ஹையா இருக்கும். ஏன்னா நீங்க ஒரு இடத்துல கை வைக்கிறது வந்து வேற க்ளோஸ்லி நெட்டா இருக்கும். ஆனா மோனோலித் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ நீங்க ஒரு இடத்துல சேஞ்ச் பண்றது வந்து வேற எங்க அஃபெக்ட் பண்ணுனே தெரியாது. ஒன்லி வென் யூ டூ திஸ் எண்ட் டு எண்ட் டெஸ்டிங், ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் எல்லாமே பண்றப்போ சம்வேர் சம்திங் கேன் பிரேக். யூ டோன்ட் நோ இஃப் யூ ஹேவ் broken சம்திங் ஆர் நாட் அட் ஆல் இன் மோனோலித். பட் மைக்ரோ சர்வீசஸ்ல உங்களுக்கு அந்த பயமே இருக்காது. நீங்க ஒரு இன்கேஸ் நீங்க ஏதாவது தப்பா பண்ணிட்டீங்கனாலும் பர்டிகுலரா அந்த ஒரு ஏபிஐ இடத்துல மட்டும்தான் பிரேக் ஆகுமே ஒழிய உங்களுக்கு வேற எங்கேயுமே போயிட்டு பிரேக் ஆகுறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. பட் டிராபேக் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா, மைக்ரோ சர்வீசஸ் ஆஸ் அ டெவலப்பர் இஃப் ஐ எம் ஒர்க்கிங் வித் மைக்ரோ சர்வீசஸ் அண்ட் இஃப் ஐ ஹேவ் இப்போ ஒரு 20-25 ஏபிஐ இருக்குன்னா யூ ஹேவ் 20-25 கோட் பேசஸ் தட் யூ மெயின்டைன். யூ நீட் டு நோ விச் ஏபிஐ இஸ் இன்சைட் விச் ஒன்ல. இப்போ ஒரு தேர் சே 25 ஏபிஐஸ்ல ஒரு 5 ஏபிஐஸ்ல நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு 2-3 APIs you have not at all worked. Suddenly ஒரு work வருதுன்னா you should know that there is an API that is already there. You have to take it and modify it. ஃப்ரெஷ்ஷா பில்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி you have to check it. இந்த மாதிரியான ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு. டெப்ளாய்மெண்ட் வைஸ் போறப்ப வந்து மோனோலித் நீட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் டவுன் டைம். நீங்க மொத்த சர்வருக்கே டவுன் டைம் போட்டு வெப்சைட்டையே டவுன் கொண்டு வந்து தான் நீங்க மொத்தமா டெப்ளாய் பண்ண முடியும். ஈவன் இஃப் இட் இஸ் a smaller வெரி வெரி ஸ்மால் டெப்ளாய்மெண்ட்னாலும் நீங்க மொத்த வெப்சைட்டுமே டவுன் டைம் கொண்டு வந்து அதை டவுன் ஆக்கி வி ஆர் நாட் அவைலபிள் ஃபார் அ வைல் அப்படிங்கிற ஒரு பேஜை போட்டு தான் நீங்க டெப்ளாய் பண்ண முடியும். பட் மைக்ரோ சர்வீசஸ் போகிறப்போ ஒரு பர்டிகுலர் சர்வீஸை மட்டும் தான் நீங்க டவுன் பண்ண போறீங்க. மற்ற சர்வீசஸ் ஃபார் யூசிங் இட் will continue to use it. Only that particular API related of a page or the section is going to be unavailable and you can deploy it. மேஜர் டெப்ளாய்மெண்ட் வரப்ப மட்டும்தான் நீங்க சர்வரை டவுன் பண்ணுவீங்க when you do it with இது மைக்ரோ சர்வீசஸ். பட் மோனோலித் even if it's the smallest one you have to bring everything down. ஸ்ப்ரிங் அஜைல் எல்லாம் இப்போ நாம ஃபுல்லாவுமே அஜைல் ஸ்க்ரம் இப்படி போயிட்டோம். 2 weeks ஒன்ஸ் டெலிவரபிள்ஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த 2 weeks ஒன்ஸ் டெலிவரபிள்ஸ் நம்ம பீரியாடிக்காக கொடுக்கணும் அப்படின்னாலே மைக்ரோ சர்வீஸ் இஸ் பெட்டர். You don't bring you can't bring the server every 2 weeks down and keep deploying la. நம்ம micro servicesல இருந்தோம்னா you don't have to bring the entire website down to deploy something.
ஓகே. யா. ஓகே, ஃபைன். ஸோ நீங்கள் இப்போ டேட்டாபேஸ் வந்து என்னைக்குமே மோஸ்ட் க்ரூஷியல் ஒன் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரோன் டு கெட் எரர்ஸ் ஆல்சோ சம்டைம்ஸ் இஃப் வி மாடிஃபை சம் ரெக்கார்ட் இன் த டேபிள் it will affect the whole user experience and everything, right? So I have faced one time, like unfortunately I have deleted out some record that impacted our application. So இந்த மாதிரி உங்க இனிஷியல் பீரியட்ல இல்ல உங்க டீம்ல யாருக்கா? I think once we did this deletion work, ஓகேங்களா, அது பை மிஸ்டேக் வந்து டெப்ளாய்மெண்ட், ஏன்னா அப்போ வந்து மேனுவலா ஸ்கிரிப்ட்ஸை கொடுக்கணும். நம்ம வந்து கிளியர் கேஸ்னு ஒரு சோர்ஸ் கண்ட்ரோல் டூல் இருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ ஆர் அவேர் ஆஃப் கிளியர் கேஸ் அண்ட் ஆல். பிகாஸ் பீப்புள் ஆர் மோர் இன்டு பிட் பக்கெட் தீஸ் டேஸ். அப்போல்லாம் வந்து கிளியர் கேஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது. we had to give this scripts manually for deployment. I think when they were executing, there was one deletion that happened, நீங்க இப்ப சொன்ன மாதிரி. But then we had a backup, a regular backups இருக்கும், which we restored and then we started the deployment again. So this was one thing. இன்னொரு ஒரு டேட்டா ரிலேட்டடா மெயினான இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, what happened is we wrote one batch இருந்தது, wherein we will have regular reports that is running on 1st of every month. ஓகேங்களா? So 1st of that month, you will have one full report on what was the application that நான் applications சொல்றேன் because it is client record. I cannot give detailed of what happened exactly, but I will tell you an overview. It was one report that has to come out on every 1st of the month. So இது வந்து initial rollout வந்து we did only for 5 offices. That particular client had close to 1,500 offices. I think more than that. But then we released only for 5 offices. And that point of time, everything was fine. Report எல்லாம் நார்மலா தான் வந்துட்டு இருந்தது. When we rolled out for the next level, ஒரு 30-40 officesக்கு roll out பண்ணிட்டோம் அந்த ப்ராடக்ட்டை. அது roll out பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரன் வந்து usually the same batch used to run for 5 to 10 minutes and it runs out of office hours. Client oda out of office hours la இந்த batch run பண்ணி report ready ஆகி report வந்து client oda emails க்கு எல்லாமே போய்டும். But that day when we deployed for that month, actually not the day, so we deployed for another 30-40 offices and then after that batch ஓடணும்ல, so ஓட start ஆயிடுச்சு. Next day morning, we had a team who will monitor if all the batch jobs have run completely and all. So they came and reported saying that this batch is still running, it is not stopped. Basically, overnight on the batch ஓடுச்சு. We had to stop it. So I'm coming to your question. This happened because of database. என்னாச்சுன்னா, we had one 8 to 10 tables that has to be pulled together to bring that one report. On the month, because we had rolled out for 30-40 offices, because the data was huge, மொத்த டேட்டாவையும் அது புல் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட்டை ரெடி பண்றதுக்கு it was too tough for that system. So that was one thing that happened on production itself. So we stopped it. அப்புறம் அந்த ஸ்கிரிப்டை ஃபுல்லாவுமே ரீட் பண்ணோம் because it had so many joins, left join, outer join, எல்லா ஜாயினும் போட்டு ஒரு பெரிய ஸ்கிரிப்ட் இருந்தது which took long time. ஸோ அந்த ஃபுல் ஸ்கிரிப்டையும் நாங்கள் ஸ்டடி பண்ணி இதை வந்து சால்வ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு தென் வி கேம் அப் வித் சொல்யூஷன் ஆஃப் கிரியேட்டிங் அ மெட்டீரியலைஸ்டு வியூ ஒன்று இருக்கு, மெட்டீரியலைஸ்டு வியூன்னு ஒன்று இருக்கு. சரிங்களா? வியூ வந்து எவ்ரி மினிட் உங்களுக்கு அந்த எவ்ரி டைம் நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்றப்பையும் அந்த வியூவோட ஸ்கிரிப்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகி தான் உங்களுக்கு வியூ வரும். மெட்டீரியலைஸ்டு வியூ வந்து ரெஃப்ரெஷ் செட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து எவ்ரி டே ஒன்ஸோ இல்லை என்ன ஃப்ரீக்வன்சில அந்த வியூவை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ நாங்கள் அந்த வியூவா அதை வந்து ஒரு மெட்டீரியலைஸ்டு வியூவா அந்த ஃபுல் ஸ்கிரிப்டையுமே ஒரு வியூவா கிரியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை ரெஃபர் பண்ணி இந்த ரிப்போர்ட் எடுக்க ஆரம்பிச்சோம், விச் மேட் திங்ஸ் ஒர்க் ஃபாஸ்டர். அப்புறம் அந்த அடிஷ்னலா அந்த ஜாயின்ஸையும் நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணோம். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒன்று பில்ட் ஆயிருக்கு, இதை வந்து நம்ம எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்றது, ஹவு டு மேக் இட் மோர் ஆப்டிமைஸ் ஸோ தட் வி கெட் த சேம் ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்கிரிப்டை ஃபுல்லாவுமே மாடிஃபை பண்ணி உட்காந்து வி ஒர்க் ஆன் இட். ஸோ தட் வாஸ் ஒன் பிக் சேலஞ்ச் பிகாஸ் வி நெவர் நியூ தட் இட் வாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டேட்டாபேஸ். Okay. Thanks for the detailed information. So it impacted the user the performance and also the project because next day also, they have right? to start their work. Okay, batch was still running. If the batch is still running, the application also will go slow.
ஸோ அது ஸோ நெக்ஸ்ட் டே எக்ஸாக்ட்லி. அவங்களோட பிசினஸ் அவர்ஸையும் அது எஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அது வந்து ஒரு மேஜர் இஷ்யூ த்ரூ அவுட் மை கெரியர். ஐ திங்க் தட் வாஸ் ஒன் பிக் இஷ்யூ தட் வி saw where business was not business was affected. We were not able to find out what is happening. We had to pull down the batch completely down, find out what's happening, fix it. So that was one big ஓகே. lesson. After that, ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுனாலே கவனிச்சு தான் எழுதணும். என்னெல்லாம் பண்ணணும். இப்போ ஸ்கிரிப்ட் நம்ம எழுதுறோம்னா, அந்த எக்ஸ்பிளைன் பிளான் எல்லாம் போட்டு, டைம் எவ்ளோ எடுக்குது, என்ன ஏது. That was one good lesson for me, which I follow till now. When we write a script, we ensure that ஓகே. it's taking less time to come there. யா. ஸோ யூ brought பேக் யுவர் மெமரிஸ் அண்ட் ஆல்சோ இந்த லெசன்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் யூ ஹேவ் த செக் லிஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ யூ ஆர் டூயிங் தட் ரைட். ஸோ தட்ஸ் இம்ப்ரெசிவ். ஸோ பேக் அண்ட் சர்வீசஸ் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஃப்ரண்ட் எண்டோட பேக் எண்ட் தான் அந்த ஆக்சுவல் டேட்டாஸ் வில் பி தேர் ரைட். ஸோ ஹவு டு யூ என்ஷூர் செக்யூரிட்டி ஃப்ரம் யுவர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்? ஸோ இதுல வந்து பேக் எண்ட் அப்படின்னு வந்துட்டீங்கனாலே இட்ஸ் மோஸ்ட்லி ஏபிஐஸ் தான். ஸோ இட் இன்வால்வ்ஸ் செக்யூரிட்டி லேயர் போடணும். அதுல நோ காம்ப்ரமைஸ் அட் ஆல். அண்ட் அகேன் ஆஸ் ஐ செட், டூ திங்ஸ். ஒன்று வந்து நம்மளும் சஜஸ்ட் பண்ணலாம். ரெண்டாவது வந்து சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் இருப்பாங்க. டீம்ல வந்து சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட்ஸ், டெக்னிக்கல் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஹூ வில் ஆல்சோ டெல் யூ வாட் லெவல் ஆஃப் செக்யூரிட்டி இஸ் ரிக்வயர்ட் பேஸ்ட் அப்பான் த கிளைண்ட். ஸோ இது வந்து ஏபிஐ செக்யூரிட்டி ஒன்று இருக்கு. ஏபிஐ செக்யூரிட்டி இஸ் மேண்டேட்டரி. அண்ட் இதுல வந்து பேசிக் ஆத்துன்னு ஒன்று இருக்கு. பியரர் கோடு போடுறதுன்னு லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆத்தென்டிகேஷன் வேற வேற இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து எந்த டேட்டாவை எக்ஸ்போஸ் பண்றோமோ, நம்ம ஏபிஐ வந்து எந்த அளவுக்கு செக்யூர் பண்ணோமோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல ஒரு செக்யூரிட்டி மெக்கானிசம் போடணும். அண்ட் ஏபிஐக்குள்ளேயும் என்ட்ரு ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டும் அந்த செக்யூரிட்டி செக்ஸ், பேசிக்லி என்கிரிப்ஷன் டீக்ரிப்ஷன் எல்லாம் பேசிக் அப்படிங்கிறப்பையும் ஆல் பிஐஐ டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க, பர்சனல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இந்த டேட்டாவே வெரி ஹார்ட் ஷா என்கிரிப்ஷன் அந்த மாதிரி என்கிரிப்ஷன் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்பர் என்கிரிப்ஷன் டீக்ரிப்ஷன் இஸ் மேண்டேட்டரி, விச் வி கேனாட் காம்ப்ரமைஸ் ஆன். ஸோ நம்மளுக்கு பேசிக்கா ஆஸ் அ பர்சன்ஸ் நம்மளுக்கே தெரியும் எதெல்லாம் பிஐஐ டேட்டான்னு. இப்போ என்னோட அட்ரஸோ என்னோட ஃபோன் நம்பர் இதெல்லாம் வந்து என்னோட பர்சனல் டேட்டா விச் யூ காண்ட் எக்ஸ்போஸ், லைக் ஆதார் நம்பர், பேன் நம்பர். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம டேட்டா பேஸ்ல சேவ் பண்றோம்னாலே when it is coming to us we have to encrypt it. இது எனக்கும் தெரியக்கூடாது தான். இப்போ நான் அப்ளிகேஷன்ல இருக்கேன்றதுனால நான் ஓபன் பண்ணி பார்க்குற மாதிரியும் இருக்கக்கூடாது. through the application at every single point of time. ஸோ யூசர் அதை என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு யூசர்கிட்ட இருந்து யூஐக்கு வரப்பயே எங்கேயுமே கேஷ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இந்த டேட்டா எல்லாம் we are not supposed to cache. இது மாதிரி நம்மளுக்கே சில பிஐஐ இருக்கும். இது போக when we start the work, development side initial stages of discussions laye, client also will say what are all the other things they consider as the personal data which has to be encrypted. So இது எல்லாத்தையுமே பேஸ் பண்ணி என்கிரிப்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணணும், which your encryption logic should be unbreakable. ஸோ இதுல எக்ஸ்ட்ராவா என்ன லேயர் பண்ணணும், என்னோட தாட் என்னன்னா, we have to have this penetration testing which has to happen on highly vulnerable systems. So நம்மளோட பர்சனல் டேட்டாஸ் எண்ட் யூசர்ஸ், சிட்டிசன்ஸ், பேசிக்கலி சிட்டிசன் சொல்லுவாங்க, அது இந்தியன் சிட்டிசன்ஸாவே இருக்கட்டும், whoever it is, if you have their data you should do a penetration testing also. So இதுக்குன்னு testing people இருக்காங்க who will try to hack the system and see if they are able to read the data. இவங்களாம் எத்திக்கல் ஹேக்கர்ஸ்னு சொல்லுவோம்ல. ஸோ ஹேக் பண்ணி சிஸ்டம் ட்ரை பண்ணி ஹேக் பண்ணி எடுத்து யூ ஹாவ் டு see if your system is breakable or not, if people are able to break it or not. So it is very important, which we have to do based upon the data that we have. Pick up the right security mechanisms and apply it and see if it is working fine. ஓகே. இப்போ நீங்கள் இப்போ செக்யூரிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கியூஎல் இன்ஜெக்ஷன், MS-DOS அட்டாக்ஸ், இந்த மாதிரி பேக் அண்டுக்குரிய அட்டாக்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, மேன் இன் மிடில் அட்டாக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ ஹவு டு யூ சால்வ் அதெல்லாம்? நீங்கள் எப்படி ஏதாவது ஒரு மெஷர்ஸ் எடுத்துருக்கீங்க, செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ்? ஓகே. ஸோ பேசிக்கலி இந்த ஒரு இதுலையுமே வந்து எனி ஏபிஐ கால்ஸ் we are not supposed to expose the request parameters that are coming inside. இந்த parametersயுமே நம்ம வந்து URL கொண்டு வராம query parametersஆ போடாம எல்லாத்தையுமே request bodyல கொண்டு வரது will avoid exposing what you are sending as a request to the backend. அதே மாதிரி நம் packages or procedures, if someone is trying to hack also, they'll not know what is inside the procedure, what are the data, what are the tables that is getting connected inside. அந்த மாதிரி பண்றது is another one option which you can do. சில டைம் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா browserலயே மேல தெரியும் name is equal to age is equal to அப்படின்னு சொல்லி போடுவாங்க.
you're not supposed to do, which will make the system vulnerable. So அந்த மாதிரி ஸோ இப்போ வேற ஏதாவது செக்யூரிட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து இந்த பியரர் ஆத் டோக்கன் யூஸ் பண்றது, ஓகே ஆத்தென்டிகேஷன் JAuth போடுறது, அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் தான் இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஃபுல்லாவுமே. ஸோ வல்னரபிலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா Log4j தான் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா தடவையும் ஒரு இஷ்யூஸ் வரும். அதுவும் எஸ்பெஷலி 2.17 நம்ம வந்ததுன்னு கேள்விப்பட்டேன். ஸோ உங்கள் ஐடியா என்ன? அது Log4j வந்து I think people when we have logging mechanisms, people tend to log so many things on your loggers, which you're not supposed to do on the first thing. So second thing வந்து PII data, sensitive data, do not log it. Requestல வரத log பண்ணக்கூடாது. பட் இதை எல்லாத்தையும் மீறி there will be a case where you need some loggers to know what is coming on the request. அது இல்லைன்னா நாளைக்கு ஏதாவது இஷ்யூனா நம்மளால ட்ராக்கே பண்ண முடியாத கேஸ் இருக்கும். இப்போ இதுக்கு நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து மாஸ்கிங் பேட்டர்ன் இருக்கு. ஸோ யூ ஹாவ் டு மாஸ்க் த என்டையர் ரிக்வெஸ்ட். சரி த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆர் த லாஸ்ட் லெட்டரை மட்டும் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டு நடுவில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே மாஸ்க் பண்ணிடுறது. ஸோ அந்த மாதிரி சேவ் லாக்ல போடுறது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம போடுறது will cut down the sensitive data to be come up on the loggers. So that Okay. is one thing that we have to do. As long as நீங்க எனக்கு சும்மா if கண்டிஷனுக்குள்ள வந்துட்டேன் ஒரு லாக், ஃபார் கண்டிஷனுக்குள்ள வந்துட்டேன் ஒரு லாக், அந்த மாதிரியான unnecessary logs எல்லாமே எடுத்திருந்தோம். And not needed on every methods also. Put it only when it is where it is needed so that you can track it, and on essential APIs, not on all APIs, which will also actually when you do more of logging, it will also slow down your process. Server Okay. process எல்லாத்தையுமே கூட slow down பண்ணும். So that is one thing that we have to do. ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அதில் வந்து என்கிரிப்ஷன் அல்காரிதம் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுவீங்க கரெக்டாக? ஸோ டு அவாய்ட் த எக்ஸ்போசிங் தி லாக்ஸ். அது ஆட்டோமேட்டிக்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாவுமே டேட்டாவை மாஸ்க் பண்ணியே கொடுத்துரும். மாஸ்கிங்ல வந்து நீங்க என்ன கேரக்டர் போட்டு மாஸ்க் பண்ணணும்னு கூட சொல்லிடலாம். ஸோ ஆல் திஸ் வில் மாஸ்க் இட் அண்ட் புட் இட் இன்சைட் ஆன் த லாக்ஸ். ஓகே ஃபைன். ஸோ இப்போ ஹை லெவல் ஆர்கிடெக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லேயர்னு சொல்லுவோம்ல, இந்த எஸ்பெஷலி வென் UI, we are UX. deploying in the AWS or Azure, right? இந்த cloud serviceல எப்படி நீங்க அந்த செக்யூரிட்டி இம்ப்ரூவ்? ஓகே, ஸோ கிளவுட்ல வந்து மெயினா டெப்ளாய்மெண்ட் அப்போ வந்து it is given only to the DevOps engineers. So we have DevOps engineers who do the deployments. எல்லாத்தையுமே put it inside the key vault. இப்போ அஸ்யூருக்குன்னு ஒரு key vault இருக்கு, AWSல அதுக்குன்னு key vaults இருக்கு. Put it in the key vault and then generate the secret ID, use that secret ID inside our systems to get connect with it. ஸோ இந்த மாதிரியான நம்ம லேயர்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டி போட போட நம்மளோட அப்ளிகேஷன் பிகம்ஸ் மோர் செக்யூர். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் போட்டிருக்கிற கீவால்ட் ஐடியை டிரெக்டா இங்க போடாம அந்த ஐடிக்கு ஒரு சீக்ரெட் ஐடியை ஜென்ரேட் பண்ணி அதை போட்டு யூஸ் பண்றதெல்லாம். ஸோ ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் வி டூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டி லெவல்ஸ் டு கெட் இட் மோர் சேஃப் ஆன் த டெப்ளாய்மெண்ட்ஸ் ஆன் டு கிளவுட் சர்வர்ஸ். ஓகே, இப்போ நீங்கள் பேக்கெண்ட் வந்து டைரெக்டாக டேட்டாபேஸ் இது லைக் டைரெக்டாக கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா சம்டைம்ஸ் செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் கூட வரலாம்ல. ஸோ அதை நீங்கள் அந்த எக்ஸ்ட்ரா VPN ஆர் சம்திங் ஏதாவது ஒரு செட்டிங்ஸ். ஓகே, இப்போ நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து டிரெக்டா AWSல நம்ம எந்த சர்வர்ல டெப்ளாய் பண்றோமோ அதே சர்வர்ல தான் டேட்டாபேஸுமே வச்சிருக்கோம். ஸோ அதனால இந்த டேட்டாபேஸோட கிரெடென்ஷியல்ஸ் சிட் ஆன் த கீவால்ட் சீக்ரெட்ஸ் மேனேஜர்ல இருக்கும். அந்த சீக்ரெட்ஸ் மேனேஜரோட சீக்ரெட் ஐடி தான் நம்ம கிட்ட இருக்கும். So we use the secret ID to connect with the database. So அந்த secrets ஐடியை போயிட்டு secrets managerல இருந்து it will take the user ID password and then it will use this user ID password to connect with the database. So நடுவுல அந்த ஒரு level of security தான் போட்டிருக்கு. ஓகே ஓகே, ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங் திஸ் இன்சைட்ஸ். அதுவும் சீக்ரெட்ஸ் மேனேஜர் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். we can also rotate the keys, right? Rotate the secrets. Yeah, you have to rotate it regularly. So that gives more security also. Sorry. So thanks for this insights about like basic, not basic, from the basic of Java cloud services and now the security part. So you have it clearly mentioned and also explained with some examples, real-time examples. Thanks. So let's stop for
let's take a break and move further for the rapid fire round. So that will be more fun. So REST APIs or GraphQL, which one is the future? GraphQL. Okay. No, so this is a future, right? And REST APIs has been rolling for a long time. Okay. Yeah. Spring Boot or Node.js for a big project? Spring Boot. Okay. For a big Um, project, right? If yeah, it's big big project. project, then I would say Spring Boot. Yeah. Spring Boot. Okay. So Docker or serverless architecture for scalability? Docker. Okay. Azure or AWS, which is your go-to go, and why? Azure. Azure because I've worked with Azure for very long. AWS, I've not Okay. worked with it for very long. அவ்வளவுதான் basic. Yeah. Okay. Tell one word on microservices. Easy to use. Okay. Some says is Comfort very இல்லாட்டினா difficult. one wordனா Comfort. Okay. What's your favorite part of backend development that nobody talks about? It's a very underrated one. database. API gateway or service mesh? API gateway. All because of my comfort, basically. API gateway. Okay. Fine. CloudWatch or Azure Monitor? Azure Monitor. The same reason, I guess. Okay. So if you could add one feature of your favorite cloud platform, that is Azure, what would it be and why? Into you're asking about including one Feature. feature from Azure into AWS, is it? Yes. Your Okay, favorite. Yeah. I wouldn't say one. Because most of them are there with this different names. Okay, from Azure to AWS, you have most of them. I incline towards Azure for one reason, because I've used it for a very long, not used AWS for very long. So I wouldn't say there's one feature that I would pull from Azure and put it into AWS, because I'm not well versed with all the services that are inside AWS. So that I say something. If I say something, then it'll be like it's already there. Maybe I am not aware of what it is replaced as in AWS. That's why I don't want to comment on it. Okay, thank you for your answers. So that's it for the rapid fire round. So let's add more spice to the questions. இப்போ நீங்கள் மைக்ரோ சர்வீசஸ் பற்றி சொன்னீங்க. மைக்ரோ சர்வீசஸ் வந்து இட்ஸ் ஓவர் யூஸ்ட் ஃபார் ஈவன் ஃபார் ஸ்மாலர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதை பற்றி உங்கள் ஐடியா? Okay. See what is the need of the project. If it is a very simple, இப்போ வந்து பேசிக்கா ஒரு லாகின் அப்ளிகேஷன் தான் பண்றீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். லாகின்ல என்ன பண்ண போறோம்? கிரியேட் யூசர், அப்டேட் யூசர், டெலீட் யூசர், 3 ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தான் இருக்கவே போகுது. இப்போ இந்த 3 ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்காக நீங்க மைக்ரோ சர்வீசஸ் போகணுமா? இட்ஸ் a very simple program that you're going to do, for which you can go for monolith. So before, when you start designing your architecture and decide how you're going to apply it, what technologies you're going to use, இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிசினஸ் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் என்ன பார்க்கணும், இந்த ரிக்வயர்மெண்ட்ஸை எப்படி பிரேக் பண்றதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் see how you can do it, what will be the best use if you have to go for monolith or if you have to go for microservices, Spring Boot, Java versions, எல்லாமே வந்து அதுக்கப்புறம் you come to the decision of it. If it's a smaller one, very small one, like how I said, I would say go for monolith, because you are not going to upgrade it also in the future, then go for monolith. But if you still have the plans of upgrading it, product பெருசு ஆக போகுது, we have a big roadmap down the line for 1 year, அப்படின்னா then you can do it either in microservices or in monolith. அப்படி இல்லைன்னா stick with monolith. ஸோ இப்போ ரைஸ் ஆஃப் சர்வர்லெஸ் ஆர்கிடெக்சர், லோ கோட் நோ கோட், இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லாம் வரும்போது பேக் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ் உங்களோட ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு? Some says the back end developers will go away. Okay, yeah. So I would say that I've heard that Java will go away. There's no more Java from 2010. Okay, so I started close to 2009. 2010ல இருந்தே ஜாவா போயிடும், ஜாவா இதோட முடிச்சு விட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு தான் இருக்கோம். Till now you continue to listen that Java is not there. When people say Java is going to be there, you also have a set of people who continue to say Java is done, there's no more any developments that's going to happen. But then still growing, right? So அந்த மாதிரி லோ கோட் நோ கோட் அப்ளிகேஷன்ஸே வந்தாலும் நீங்கள் போயிட்டு அந்த லோ கோட் நோ கோடில் யூஸ் பண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷனை பில்ட் பண்ணுறீங்கனாலும்
that application in the behind has one backend developer who's developed the product, right? Okay. So with that, what I would say is backend developers sort of life வந்து because low code, no code can be used for small micro SaaS applications, but you can't develop use one low code, no code platform for a enterprise solution. For Okay. enterprise or for organizations, இப்போ பேங்கிங் செக்டார்ஸோ பப்ளிக் செக்டார்ஸோ நீங்க போனீங்கன்னா அங்க போயிட்டு அவங்களோட அப்ளிகேஷன்ஸை லோ கோட் நோ கோட்ல பண்ண முடியாது. You still have the scope for back-end developers and the development, basically not just back-end developers, front-end developers, back-end developers, all this team only bring up all these low code, no code applications which a newbie who is not at all into tech can use it to make people life easier. எனக்கு டெக்னாலஜியே தெரியாது, ஆனா எனக்கு ஒரு பிஓசி வேணும், ஒரு எம்பிபி வேணும் அப்படின்றவங்களோட ஈஸ்க்காக தான் அந்த லோ கோட் நோ கோட் வருது, which developers only are doing it. And then anyone who does that MVP using low code, when they have their business becoming bigger, they still come back to a proper development people and get their proper application built, right? Okay. So I don't think future is going to go off for any developer, even Okay. if AI is continuing to grow. ஓகே, தட்ஸ் அ குட் ஜஸ்டிஃபிகேஷன். ஏன்னா ஜாவா வந்து ரொபஸ்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ், ஸோ இட் ஹாஸ் பீன் தேர் ஃபார் லாங் இயர்ஸ். அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஸ்ப்ரிங் பூட் வச்சு கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஈவன் ஸ்ப்ரிங் பூட் அண்ட் க்ளவுட் சர்வீசஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக கான்ஃபிகர் பண்ணுறது. ஸோ சம் ஆர் சேயிங் தட் பேக் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ் ஆர் ஜஸ்ட் அ கான்ஃபிகரேட்டர்ஸ் ஆர் சம்திங் லைக். ஸோ உங்களோட வியூ என்ன? So I would say that people who are not aware of what happens in backend development might have this comment that they will do only configure. Backend அப்படிங்கிறப்போ people maybe people are misinterpreting people into DevOps also as a backend. DevOps வந்து நான் only configuration பண்றவங்க சொல்ல மாட்டேன், because they need so much of knowledge on the application to get that full hands-on and do the operations also. So it's a misunderstanding from people who say it is only a configuration job. இப்போ வந்து there are backendly there are places where you do only configurations and get it done. But then to do that rightly also a person needs that knowledge. If the person doesn't have that knowledge, they don't do the configuration also rightly. ஜஸ்ட் கான்ஃபிகரேஷன் பிளக் அண்ட் பிளே தான் பண்றீங்க அப்படின்ட்டு சொல்லி நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது, பிகாஸ் அந்த பிளக் அண்ட் பிளேய கூட எனக்கு தெரியாது அப்படின்னா நான் போய் தப்பா தானே பண்ணுவேன். ஸோ அது கரெக்டா தெரிஞ்சவங்களால தான் அதை பண்ணவும் முடியும். they will be able to maintain it also. That's one thing. Second thing is back in development, there are people who still write hardcore codes, develop the products from the scratch. And there are people who are maintaining it also. யாரோ ஒருத்தர் எழுதின கோடை நம்ம மெயின்டைனும் பண்றோம் அப்படிங்கிறப்ப வந்து you have the knowledge, you are in it. That's what I would say. ஓகே, இப்போ ஐஓஎஸ் டெவலப்மெண்ட் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்ஜெக்டிவ் சி வந்து சிமிலர் டு சி, வி ஹேவ் டு கிரியேட் 2 ஃபைல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது. இப்போ நம்ம ஸ்விஃப்ட் ப்ரோக்ராமிங் இருக்கும், பட் ஜாவா வந்து ஸ்டில் இட்ஸ் இன் சேம் ஃபேஸ், ரைட்? ஸோ டு யூ திங்க் தட் வி ஆர் ஆடிங் மோர் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட், ரைட்? ஸோ அதோட ஓகே, இந்த மோர் லைன்ஸ் ஆஃப் கோடுக்கு வந்து மை ஆன்சர் would be upgrading to the latest versions. ஓகே. So as you said, ஜாவா 8ல நிறைய லைன்ஸ் எழுதுறோம், ஜாவா 20ல ரொம்ப கம்மியான லைன்ஸ் தான் எழுதுறோம். முன்னாடி வந்து ஃபார் லூப் எழுதுறது வந்து வாஸ் a big job. You have to write the integer, அந்த டிக்ளரேஷன் பண்ணிட்டு அந்த லூப். இப்போ ஃபார் ஈச் வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டு நம்மளுக்கு வந்து சிங்கிள் லைன் கோட் லாம்டா எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு, வேர் யூ ரைட் ஒன் லைன் ஆஃப் கோட் அண்ட் எவ்ரிதிங் இஸ் டன். ஸோ யூ கம் வித் த go on for the upper versions, I would say. So இப்போ யாராச்சும் ஜாவால இருக்கிறவங்களே வந்து இவ்வளோ கோட் அடிக்க வேண்டியது இருக்குன்னு சொல்லி start learning the advanced versions of Java where you will still write one line of code. Switch case எல்லாமே கூட சிம்பிளா எழுதுற மாதிரியான அட்வான்ஸ் வெர்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு இப்போ. You don't have to do it. ரெபாசிட்டரி எழுதி டேட்டாபேஸ் ஆப்ஜெக்ட் எழுதுறதும் இப்போ கிடையாது. ரெக்கார்டுன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு, வேர் யூ புட் டிக்ளேர் த ஃபைல் இட் செல்ஃப் as ரெக்கார்ட். கிளாஸ்ன்னு போடாம ரெக்கார்ட்னு போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன் எல்லாம் அதுவே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கும். ஸோ அந்த அட்வான்ஸ்டு வெர்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஜாவால வந்துருச்சு. இஃப் வி ஸ்டார்ட் யூசிங் இட் தென் இட் இஸ் ஃபைன். இஃப் வி டோன்ட் யூஸ் இட் தென் வி வில் ஸ்டில் சிட் அண்ட் ரைட் ஆல் த லைன்ஸ் ஆஃப் கோட்ஸ். So yeah, thanks for bringing this information, because I was not aware of this new versions that changes the whole programming code.
இப்போ அதனால தான் நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஜாவால வந்து நவ் எவ்ரி 6 மந்த்ஸ் யூ ஹேவ் ரிலீஸ் ஹேப்பனிங். இப்போ பேக் தென் 2010, 2011 அண்ட் ஆல் யூ ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் வெரி லாங் டு சீ த நெக்ஸ்ட் வெர்ஷன் அப்கிரேட். ஆக்சுவலா ஜாவா 8 ஸ்டேபிள் வெர்ஷன் வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் ஜாவா 8 ஸ்டேபிள் வெர்ஷன். பட் ஆஃப்டர் தட் now we have every 6 months there is some release happening. Even if you're not working on it, open and see the release notes, see what has been released to know what Okay. is coming up. இது வந்து பேசிக்கலி ஃபார் ஜாவா டெவலப்பர்ஸ். நீங்க ஸ்விஃப்ட்ல இருக்கீங்கனாலும் இப்போ உங்களுக்கு பீரியாடிக்கா ரிலீசஸ் நீங்க அந்த ரிலீஸ்ல ஒர்க்கே பண்ணலைனாலும் கெட் டு ரீட் த ரிலீஸ் நோட்ஸ், see what is happening on the application or on the language, so that futureல நீங்க அங்க know that you have such things that you can work on and you can start working on it. ஓகே. பட் இப்போ லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணால் சம்டைம்ஸ் த சர்வர் ஆல்சோ வி நீட் டு மெயின்டைன் த சேம் தட் compatibility, right? So that issues are there. But still some of the companies are looking for latest versions, right? Not everyone going with the Java 8. அதுதான். இப்போ நான் அதுதான் சொல்றேன்ல. இப்போ நீங்க அந்த ப்ராடக்ட்ட டெவலப் பண்ற ஃபேஸ பொறுத்து இருக்கு. இப்போ ப்ராடக்ட்ட டெவலப் பண்றோம். இப்பதான் அந்த ப்ராடக்ட்ட ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம்னா, அப்ப நம்ம வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணலாம். இந்த வெர்ஷன் ஆஃப் ஜாவா பண்ணுங்க. இந்த வெர்ஷன் ஆஃப் ஜாவா வந்து இந்த வெர்ஷன்ல தான் சர்வர்ல ஒர்க் ஆகும். இதுக்கு இந்த டேட்டாபேஸையுமே நீங்க வந்து NoSQL டேட்டாபேஸ்லலாம் என்ன அட்வான்ஸ்ட் லெவல் இருக்கோ, அதெல்லாம் கூட நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். But people who are on the previous version, upgrading is not an easy job. That is why they are also taking some time. So from a legacy to a newer APIs, it will take some more time to achieve this. Thanks for the detailed explanation and open-minded answers for these questions. So let's move to your mentorship career. So you have taken mentorship, right? So how do you encourage, how do you motivate the young developers? So in what ways? So do you review the resume or one-to-one mentorship or something? Okay. So one thing which I do regularly is resume review, which you said. And then when people want help in writing their resume, how they are supposed to write, அதுக்குண்டான கைடன்ஸ் எல்லாமே பண்றேன் நான். So I would ask, but what I would say is I wouldn't get their paper and start writing their resume automatically. My recommendation so far have been is build your resume and then come to me. So let them build their resume, give them templates. ஏஐ டூல்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. இப்போ நீங்க சிம்பிளா இதெல்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னா அதுவே ஒரு ரெஸ்யூம் டெம்ப்ளேட் ரெடி பண்ணி கொடுத்துரும். நம்ம சும்மா ஒரு 4 லைன் கொடுத்தோம். அதுக்குன்னு ஏஐ டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல. ஸோ அந்த டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி கம் வித் ரெஸ்யூம், I'll sit and review with you and then I'll see how I can tweak it for you. That is one thing that I do. Another one is I started doing pair programming sessions with freshers. இப்போ ஃபேங் கம்பெனிஸ் நம்ம போகணும்னாலும் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா, ஐம் ஆல்சோ டூயிங் பேர் ப்ரோக்ராமிங். ஸோ பிரிங் அப் அ ப்ராப்ளம், ஆஸ்க் தெம் டு சால்வ் இட், see how they are solving and then make them think. பேசிக்கலி சொல்யூஷனை சொல்லாம இதை எப்படி பண்ணலாம்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க. பேக் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ல ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இருக்கு, ஃபுல் ஸ்டாக் இருக்கு, இப்போ டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் இருக்கு, டேட்டா சயின்ஸ் இருக்கு, ரிப்போர்ட்டிங் இருக்கு, பவர் பிஐ டூல்ஸ் இருக்கு ஃபார் ரிப்போர்ட்டிங் பர்பசஸ். When we start discussing with them, Scrum Master is also a role into tech industry. People who is not at all into tech, if they want to get into MNCs or IT companies, but கொஞ்சம் அவங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு, கொஞ்சமா இருந்தா போறோம் ஃபார் அ ஸ்க்ரம் மாஸ்டர், பிகாஸ் he is not going to manage it. He is going to see that the deliverables go on time and understand the framework of it. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம என்னெல்லாம் ரோல்ஸ் இருக்கு, அப்போ இந்த ரோலை நீங்க போகலாம், அப்போ இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும், என்ன மாதிரியான கோர்சஸ் எடுத்து படிக்கலாம், யூடமி கோர்சஸ் எடுக்கலாமா, இல்லை there will be trainers who do a proper course, அந்த ட்ரெயினர்ஸ் கோர்ஸ் போறீங்களா, அந்த மாதிரியான மென்டார்ஷிப்ஸ் எல்லாம் I do. ஸோ நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு நிறைய ரோல்ஸோட பெனிஃபிட்ஸ் தெரியுது. நாட் ஓன்லி டெக்னிக்கல் அண்ட் ஆல்சோ நான் டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸாகவும் உங்களுக்கு நிறைய தெரியுது. So you can motivate the young developers or who can restart. Since you worked in both India and UK, so already you have mentioned about the work culture, right? So can you tell about something more about the roles, salary packages, how it differs? Salary packages, as a beginner in India, you will have Java backend developers போனீங்கன்னா 4 lakhs 5 lakhs and fresher ஓட salary இப்போ starting. Highest
நானு என்னோட சர்க்கிள்ல பார்த்த வரைக்கும் people have gone till 50 is the salary that I see. Highest after a decade of experience or going into product companies, you get into that salary. இங்க வந்து starting salary itself is 20,000. 20,000 pounds, which is 20 lakhs, equivalent to 20 lakhs in India. And then you have a higher slab of more than 100. And இங்க வந்து நிறைய கான்ட்ராக்ட் ஜாப்ஸஸ் இருக்கும் யூகேல. ஓகே ஜாப்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ கெட் இன் டு கான்ட்ராக்ட் ரோல்ஸ் வேரின் யூ ஆர் பெய்டு வித் பெர் டே சேலரி. இப்போ பெர் டே சேலரி வந்து உங்களுக்கு 400 பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும். ஸோ 400 பவுண்ட்ஸ் டு 900,000 பவுண்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து கான்ட்ராக்ட் ரோல்ஸ்னு ஒரு ரோல்ஸ் இருக்கும், பெர்மனன்ட் ரோல்ஸ்னு இருக்கும். பெர்மனன்ட் ரோல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இயர்லி சேலரி போட்டு ஓடும். இது வந்து பெர் டே சேலரி விச் யூ வில் பி பேட் ஒன்லி ஃபார் 20 days. பேசிக்கலி உங்களோட லீவ் எல்லாம் அன்பெய்டு லீவ்ஸ் டேஸ் அந்த மாதிரி வரும் கான்ட்ராக்ட் ரோல்ஸ். ஸோ இதுதான் சேலரி வைஸான டிஃபரன்ஸ். மற்றபடி ஒர்க் வைஸான டிஃபரன்ஸ்னா யூ ஹாவ் அ லைன் தட் இஸ் ட்ரான் வென் யூ ஆர் பேக் அண்ட் டெவலப்பர் யூ ஆர் நாட் எக்ஸ்பெக்டட் டு ஒர்க் ஆன் அ டிஃப்ரெண்ட் ரோல். யூ நாட் எக்ஸ்பெக்டட். இட் இஸ் நாட் தட் யூ ஷுட் நாட் ஒர்க். உங்களுக்கு இப்போ எனக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் வருது, நான் போய் ஃப்ரண்ட் அண்ட் கத்துக்கிறேன், ஒர்க் பண்றேன்னா நோ கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ்க். பட் தென் யூ நாட் எக்ஸ்பெக்டட் டு டூ இட். நீங்க பண்ணலைனாலும் அது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது இங்க. பட் நம்ம சைடு it's out of completely of my experience, when there is a critical need you are expected to go when you are obviously of 8 years 9 years experienced na, you are expected to know everything. You are expected to work on a front end when there is a need of it. So you have that expectation. You're itana varsha experienced, don't you know this அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் அங்க வரும். இங்க வந்து even if you are 20 years experienced, you say you don't know, they are like, oh is it you don't know this, okay fine, இது இப்படிதான் ஒர்க் ஆகும் வா அப்படி சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அதை வச்சு உங்களை வந்து ஒரு ஸ்டாம்பிங் பண்றதெல்லாம் இருக்கும்ல, அவங்களுக்கு இது கூட தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு டிஸ்கஷன்ஸ் டசன்ட் ஹேப்பன் ஹியர். தேர் இஸ் ஒன் லைன் தட் இஸ் ட்ரான். அண்ட் தென் ப்ராஜெக்ட் கோல் செட்டிங். இப்போ இந்த 2 weeksல இதுதான் டெலிவரபிள் அப்படின்னு வரப்போ there is a realistic goal setting that is happening. Okay, a clear and detailed explanation of both roles and packages also. So I think the listeners will be really benefit of this conversation. I think you are more engaged with UK work culture and work environment, right? So that's fine. Thanks for so much of insights about your day-to-day activities, be it back-end development or cloud services and also microservices. Now I got some idea about how this works. So I hope the same thing will work for the listeners. We are at the end of the episode. So when we wrap up the podcast episode, so we try to get some call to action so that how the people get started or those things. Listeners வந்து freshers இருக்கட்டும், அவங்க எப்படி initiate பண்ணலாம்? Can you tell some roadmap so that they will be clear? Into backend development or any development? In backend development or my cloud basis. ஸோ க்ளவுட் பேசிஸாக எனி சர்வர் இருந்தாலுமே பேசிக்கலி ஏதாவது ஒரு கோடிங் லாங்குவேஜ் எடுக்கிறது. ஸோ நான் வந்து ஜாவான்னு எனி கோடிங் லாங்குவேஜ் தட் யூ ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் யூ கேன் பிக் அப். ஸோ பிக் ஒன் கோடிங் லாங்குவேஜ், தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் ஐ வுட் சே. அண்ட் தென் ஸ்டார்ட் லேர்னிங் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரிதம். ஸோ அதுதான் இப்போ மெயினான இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் விச் யூ ஹாவ் டு டூ. ஸோ ஸ்டார்ட் லேர்னிங் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரிதம், ஃபார் விச் உங்களுக்கு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அல்காரிதம்லேயே ரொம்ப பேசிக்ஸாக ஏதாவது கற்றுக்கணும் அப்படின்னா ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து CS50 ஒரு கோர்ஸ் இருக்கும், விச் இஸ் அன் ஆன்லைன் கோர்ஸ், கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ கோர்ஸ், டோன்ட் ஹாவ் டு பே ஃபார் இட். அண்ட் அவங்க வந்து வீக்லி கோர்ஸ், அப்போ கரண்ட்டாக ஆன்கோயிங் கோஹார்ட் இருந்தால் நீங்கள் அந்த ஆன்கோயிங் கோஹார்ட்லேயும் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஆல்ரெடி இருக்கிற கோர்சஸும் இருக்கும், நீங்கள் அந்த கோர்ஸையும் எடுத்தீங்கன்னா அந்த இன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து பயங்கர பேசிக்ஸாக ரொம்ப சிம்பிளா ரிஃபைண்டா சொல்லி கொடுப்பாங்க ஆன் த அல்காரிதம்ஸ் அண்ட் த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஸோ and then go on to medium and high complex problems to get hang of how to solve the problems. சால்வ் பண்ணிட்டு நீங்க சால்வ் பண்ணது மட்டும் இல்லாம once you solve it you see how other people have solved it to see what are the other options you can do. That will also make you know what is the better coding that you can do. Then ஸ்டார்ட் லேர்னிங் மோர் அபவுட் த லாங்குவேஜ். ஸோ ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் வந்து நீ அது போக இப்போ மல்டி த்ரெட்டிங்காக இருக்கட்டும், டேட்டா பேஸோட கனெக்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் கற்றுக்கிறது. ஸோ இஃப் யூ கோ இன் டு பைத்தான், ஜாங்கோ கற்றுக்கிறது, ஸ்ப்ரிங்குக்கு வந்தீங்கன்னா ஜாவாக்கு வந்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் போட் கற்றுக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் லேர்னிங் த ஃப்ரேம் ஒர்க். ஸோ இஃப் யூ டூ அ 3 months ஆஃப்
keep one 3 months time scale and then plan what you're going to complete weekly basis and then slowly achieve those goals. 3 months time scale, அப்புறம் monthly, அப்புறம் weekly goals வச்சு every goal-க்கும் keep yourself making a progress and then achieve the goal. So 3 months-க்குள்ள you will know the language, you will know a framework. So when you come into development, as I have already said, databases are important. So databases-ல ரொம்ப பெரிய பெரிய procedures triggers இல்லைனாலும் basic DDL, DML scripts தெரிஞ்சிருக்கிறது is important to connect with your DB. ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் ஒரு ஃப்ரேம்ஒர்க் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு ட்ரை டு டெவலப் அட்லீஸ்ட் ஒன் சிம்பிள் ஏபிஐ. ஸோ ஒரு ஏபிஐ கால் மேக் பண்ணி அந்த கால் வந்து டேட்டா பேஸ்லுக்கு வரைக்கும் போகிற மாதிரியான ஒரு அப்ளிகேஷனை நீங்கள் டெவலப் பண்ணி பார்த்துட்டீங்கன்னா தென் இட் இஸ் அ குட் டைம் டு ஸ்டார்ட் சர்ச்சிங் ஃபார் ஜாப்ஸ். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ வுட் சே. Thank you for clear path for this roadmap for especially for the freshers who can start their career. And also you have mentioned all the things for backend also and database and also cloud services. So that's really, that gives more insights about these skills. Thank you again, Darshana. So I think the listeners can connect you on LinkedIn, and also for mentoring, I think they can check out your TopMate, and also for TopMate link. technical details, you can share, you can, your YouTube channel will be helpful, right? So Actually, I would say anything on technical side and mentorship, you can get in touch with me on LinkedIn. And then if you want mentorship, one-to-one connections, get in touch with through TopMate.io. Thank you. Thank you again, Darshana. So for the listeners, Thank you. so இந்த எபிசோட்ல உங்களுக்கு என்ன டேக்அவேஸ் இருந்தது, and also which part do you like more, and also உங்க ஜர்னி பத்தியும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. Follow this YouTube channel. Before that, so Swift published a website. Just take a look at the website. So it is exclusive for the iOS developers and Swift programmers who can learn from those things, and we share the articles and also tips and tricks to get more about this iOS development. So until next time, keep coding, keep building, keep thriving. Take care. Bye. Thank you. Bye. Bye-bye. Thank you.